Welcome to English Maritime ID. Kali ini kita akan latihan bicara, mulai dari applying for job, melamar pekerjaan, medical check-up, terus conversation atau percakapan di taksi ya, mau ke bandara, terus proses percakapan di bandara juga, airport. Oke. Sekarang kita baca dulu kosakatanya. Today, 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 hari ini. Go, go, pergi. Company, company, perusahaan. Apply for, melamar pekerjaan. Buy, naik kendaraan. Meet, bertemu. Give, memberikan. Tell, memberitahu. Nah, ini ada there is sama there are mau menyatakan ada. Jadi there is itu untuk satu benda. Contohnya, ada satu kru, berarti there is one crew. Karena krunya cuma satu, maka kita pakai there is. Tapi kalau contohnya dua kru gitu ya, maka kita pakai there are. There are two crews. Jadi kalau satu, bendanya satu pakai there is, kalau lebih dari satu pakai there are. Oke, kita baca ulang semuanya, bahasa Inggrisnya aja. Today, go, company, apply for, buy, meet, give, tell, there is, there are. Oke, lanjut ya. Tapi itu but, must, harus, be able to atau can, bisa, be able to atau can. Contohnya gini, ketika saya bilang saya harus bisa, maka harus sama bisa ini nggak boleh digabungkan. I must can, nggak bisa kayak gitu. Nah, untuk mengatasinya maka kita menggunakan be able to. I must be able to. Nah, itu boleh. Jadi yang I must can nggak boleh digunakan, tapi solusinya diganti dengan be able to. I must be able to. Okay. Speak, berbicara. Because, karena. Directly, langsung. Will, akan. 2 weeks, 2 minggu lagi. Also, juga. Kita baca ya, mulai dari awal. But, must, be able to atau can. Speak, because, directly, will, 2 weeks later, also. Oke. Kita ulang lagi semuanya ya. Today, hari ini. Go, pergi. Company, perusahaan. Apply for, melamar. Buy, naik kendaraan. Meet, give, tell, there is, there are. But, must, be able to atau can. Speak, because, directly, will, 2 weeks later, also. Kalau masih belum menangkap rasanya, coba diulang lagi, oke? Sekarang coba kita translatekan ya. Hari ini, today, saya berangkat atau saya pergi ya. I go to, ke itu tuh. Today I go to perusahaan Alfa. Nah, kalau namanya perusahaan Alfa, maka kita balik. Perusahaan kan company, maka Alfa Company. Today I go to Alfa Company. Nah, untuk melamar pekerjaan, to apply for job ya. Oke. Saya pergi naik motor. I go by motorcycle. Oke, ulang lagi ya. Today I go to Alpha Company to apply for job. I go by motorcycle. Setelah after, saya tiba itu arrive at. Setelah saya tiba, after I arrive at,
Alpha Company, ya, saya bertemu, I meet Crewing, oke, I meet Crewing, dan memberikan CV saya, memberikan tadi give, ya, and give my CV. Crewing memberitahu tadi tell, Crewing tell me. Nah, me di sini kita menggunakan kata me karena saya sebagai objek. Oke, silakan cek deskripsi untuk materinya. Crewing tell me that, bahwa ada posisi. Jadi posisinya satu, ya, there is a position. Kita pakai there is a position untuk second officer in the kapal tanker ship. Tapi but saya harus, but I must, harus itu must. Bisanya harus bisa, ini nggak bisa kita gabungkan dengan I must can tadi, ya, maka harus menggunakan be able to. I must be able to bicara speak. I must be able to speak English. Karena saya bisa, because saya bisa, I can bicara speak, ya, because I can speak English, ya, saya langsung interview. I langsung tadi directly, I directly interview. Dan Crewing memberitahu saya, and Crewing tell me, saya akan, will, ya, akan tadi will, I will go to China 2 minggu lagi, 2 weeks later. Berarti I will go to China 2 weeks later. Saya juga tadi also, I also harus, must, ya, medical check up sebelum berlayar, before sailing. Oke, coba ulang lagi. Today I go to Alpha Company to apply for job. I go by motorcycle. After I arrive at Alpha Company, I meet Crewing and give my CV. Crewing tell me that there is position for second officer in tanker ship, but I must be able to speak English. Because I can, saya bisa, I can speak English, I directly interview. And Crewing tell me, memberitahu saya, I will go to China 2 weeks later, 2 minggu lagi. Saya juga, I also must medical check up before sailing. Oke, sekarang coba baca sendiri, ya. Oke, coba
Sekarang kita baca kosakata tentang medical check-up dulu ya, ikuti saya ya. This morning, pagi ini, this morning. Check, memeriksa. Blood, darah. Teeth, gigi. My health, kesehatan saya. If, kalau atau jika ya. Finish, selesai. Tomorrow, besok. Mempacking, pack. Stuff, barang-barang. Bring, membawa. Me noodle. Oke, kita baca lagi. This morning, blood, teeth, my health. If, finish. Tomorrow, pack. Stuff, bring, noodle. Kalau belum maksimal, coba diulangi lagi ya. Oke, sekarang kita coba translatekan. Pagi ini, this morning, I go to clinic for medical checkup. This morning, I go to the clinic for medical checkup. At clinic, doctor check. Nah, darah tadi apa? Blood ya. At clinic, doctor check blood, gigi, teeth, dan kesehatan saya, and my health. After I take medical checkup, pakai take sebenarnya. Saya memberi ketahu Kruwing. I tell Kruwing. Kalau itu if ya, sama kayak jika. If, kalau saya selesai medical checkup. If I finish medical checkup. Kruwing give, memberi give ya. Kruwing give me ticket aja, to China. I go to China, atau saya pergi besok siang atau besok ya, tomorrow. I go tomorrow afternoon. Sebelum berangkat, before going to China gitu ya, saya mempacking. I pack stuff, barang-barang, and document. Saya juga, I also bring noodle, mie instan ya, instant noodle and sauce from Indonesia. Oke, coba kita baca lagi. This morning, I go to clinic for medical checkup. At clinic, doctor check blood, teeth, and my health. After I take medical checkup, I tell Kruwing if I finish medical checkup. Kruwing give me a ticket to China. I go tomorrow afternoon. Before going to China, yeah, I pack stuff and document. I also bring noodle and sauce from Indonesia. Dari. Coba dibaca sendiri, diulang-ulang ya. Oke.
Next, at airport. Di bandara. Oke. Kita baca dulu, oke, kosakatanya ikuti saya. Order. Order. Memesan. On the way. On the way. Di tengah perjalanan, artinya dalam perjalanan. Gateway. 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 Gerbang masuk. Now. Now. Sekarang. Wait. Wait. Menunggu. Waiting room. Waiting room. Ruang tunggu. 30 minutes later. 30 minutes later. 30 menit kemudian. Plane. Plane. Pesawat. Take. Take. Mengambil. Meet. Meet. Bertemu. Oke, kita baca lagi. Order. On the way. Gateway. Now. Wait. Waiting room. 30 minutes later. Plane. Take. Meet. Coba sekarang dibaca sendiri ya, kayak diulang-ulang. Saya memesan taksi. I order taxi. Because saya harus, I must pergi ke bandara, go to airport. I order taxi because I must go to airport. Di tengah perjalanan, on the way, on the way, driver atau sopirnya bilang, where can I take you? Where can I take you? Kemana saya akan mengantar kamu? Terus saya jawab, to the airport. Kita ulangi ya. Where can I take you? To the airport. Can you drop off me to the gateway? Can you drop off me to the gateway? Bisakah kamu menurunkan saya, drop off to the gateway? Saya di gerbang masuk. Gateway ya, gateway itu gerbang masuk. Oke, driver. Of course, tentu ya. Of course. Kita ulangi. Can you drop off me to the gateway? Of course. Sekarang, now ya. Saya akan pergi check-in counter. Oke, now I will go to check-in counter. Now I will go to check-in counter. Artinya check-in ya. Sudah di bandara, di airport. Okay. Hello, I would like to check in. I would like to check in. Saya mau check-in. Boleh menggunakan kata want kayak gitu ya, artinya mau, tapi menggunakan kata would like ini tuh sopan ya. Hello, I would like to check in. Hello, can I see your ticket and passport, please? Hello, can I see your ticket and passport, please? Bisakah saya melihat tiket dan pasportnya? Yes, of course. Here they are. Yes, ya tentu gitu ya. Here they are. Here they are nih sama kayak kita bahasa Indonesia tuh ini nih tiketnya gitu. Maksudnya kayak gitu. Here they are. Terus, how many bags are you checking in? How many bags are you checking in? Berapa banyak, how many bags? Berapa banyak tas yang kamu check-in? Artinya yang masuk ke bagasi gitu ya. Bagasi pesawat. 2 bags. 2 tas. Kita pakai S tasnya karena tasnya 2, lebih dari 1 ya, artinya banyak. Oke, terus how many carry-on bags are you taking with you? How many carry-on bags? Carry-on bags ini adalah tas yang dibawa ke kabin. Oke, atau tas yang kita pegang gitu di dalam pesawat. Are you taking with you? Berapa banyak tas yang bawa ke kabin itu? Artinya yang kamu bawa gitu. How many carry-on bags are you taking with you? You. A bag.
Oh, satu tas gitu ya, atau one bag boleh. Oke. Here your boarding pass and your passport. Here are your boarding pass and your passport. Ini boarding pass kamu dan paspor kamu. Nah, boarding pass itu apa ya? Yang apa? Kayak tiket atau biasanya yang kertas yang dikasih setelah check-in gitu ya. I'm going through the security now. I'm going through the security now. Sorry, ini bukan kita ya, saya akan melewati penjagaan atau security now yang ada X-ray-nya. Okay, next. Hello, put your bags here please. Hello, put your itu your bags here please. Halo, tolong letakkan tasnya di sini ya gitu. Okay. Setelah itu, after that, nah, saya menunggu, I wait, di ruang tunggu, at waiting room. Berarti, after that, I wait at waiting room. 30 menit kemudian, 30 minutes later. 30 minutes later, plane take off to China. 30 minutes later, plane take off to China. Setelah saya tiba di Cina. After I, tiba itu arrive. After I arrive, kalau menyebutkan nama negara, kalau di itu pakai in ya. After I arrive in China, itu saya mengambil tas saya. I take my bag. Dan kemudian, and then bertemu, I meet with crewing in China. Oke, bersambung. Kita lanjut untuk episode selanjutnya itu tiba di Cina, terus ketemu crewing on board, nanti conversation pas pertama kali on board gimana.